somewhere here. Okay. So penicillin interfere with the bacterial cell wall synthesis by inhibiting where it is acting. If a penicillin is killing the cell, the question is, if a penicillin is killing the cell, how it is killing the cell, where it is acting on the cell. Yes, any answers? Nag and Nam. Yes. They are acting on NAG and NAM linkage. Basically, they are acting on peptidoglycan and that too between these two molecules. And bacterial cell wall is made of. Yes, what could be the answer, ma? Peptidoglycan. Very nice. Next, teichoic acid is present in cell wall of. Which cells have this teichoic acid? Gram-positive bacteria. Yes, I am able to hear only one voice. Please all together, all should try. Okay, you don't have much time for exam. Try to solve the bits. Gram positive or gram negative? Gram positive. Gram positive, right. Peptidoglycan is a polymer of. What could be the answer? Amino NAG. Three. Yes, Nag. NAG. Any All other? the above. All of the above. All the above? Anybody Yes. else want to try? Amino acid. Amino acids, good. Anyone else? amino acids, ma'am. Amino acids, very nice. Bhavani, Varsha, want to answer this question? Shyamala? Yeah, peptidoglycan is made of all these. Okay, NAG, NAM, and amino acids. All these are there. Right. See this? NAG means N-acetyl glucosamine. NAM means N-acetyl muramic acid. These two are molecules, important molecules for peptidoglycan. Along with this, there are some amino acids also. Okay, so that is why the answer was all the above. NAG is there, NAM is there, and amino acids are also there. Am I clear? Are you able to see the picture? Yes, ma'am. Okay. Next. NAG and NAM of peptidoglycan is joined by which kind of bonding is there, ma? Yes, in this picture you can see. What kind of bond is there? Beta 1,4 glycosidic bonds. Yes. Answer is first one. Yes. This is the answer. You have to remember. Okay, na? Beta 1,4 glycosidic linkage. Am I clear? You Yes, have to ma'am. remember this structure. Okay, na? And then next question. Amino acids of peptidoglycan is again the same molecule, peptidoglycan. They are D type, L type, both D and L type. Only glycine is present. Tell Both me. D and L type. By seeing the picture, you are able to say the answer very clearly. Yes. Without seeing the picture, it's difficult.
Lipopolysaccharide. Here. Okay. See this picture? This is the cell wall of gram-negative bacteria. Okay. Here, this is the outer membrane. Yes. In this outer membrane, what all are there? Lipopolysaccharide is there. Along with this is porine. This is porine. Okay. So now you tell me which option is correct for the above question. 4. Option is 4. Option 4 is ma'am. correct. Okay. Along with lipopolysaccharides, there are porins. What are porins? These are channels to transport any molecules across the wall. Am I clear? Next. Yes, ma'am. Lysozyme in tears exhibits antibacterial activity by. Question is, you have enzyme in your tears. Okay, that is called as lysozyme. And question is, it is having antibacterial activity, means it is killing bacteria. By what action? On, like, how it is killing the bacteria? That is the question. Any answers? Yes. One, ma'am. One. I need to clarify about this. Okay, so this is homework for you. Mostly it is one. Okay, I have a slight doubt here. So all of you try for the answer for this question. Okay, so how lysozyme in tears is acting on the bacteria, how it is killing the bacteria. Okay, next. Gram-negative bacteria are more resistant to antibiotics because of the presence of. Why it is more resistant, ma, compared to gram-positive? Porine protein. Ma, porine Because protein. lipopolysaccharide and porins are present. Yeah, they are present in the structure. But question is, why they are showing more resistance to antibiotics? You know what Because are antibiotics? Yes. they act on the cell wall only, antibiotics. Yes. And this lipopolysaccharide layer, it is stopping that antibiotic from entering into the cell wall. Yes or no? It is giving protection to the cell wall. That is why gram-negative bacteria is more resistant. So answer is lipopolysaccharide layer. Okay? Noted? Yes, ma'am. Okay. Okay. Now, next question. Rhizopus oryzae is used for the production. You in your syllabus you have one topic, economic importance of microorganisms. So from there you will get this question. Why? What it will produce? Rhizopus is a fungus. Okay, this fungus, it is used in the production of lactic acid. Answer is lactic acid. They are producing high levels of lactic acid by fermentation of glucose. It will break glucose and it will produce lactic acid. Okay.
and the yield of lactic acid will be around 60 to 80%, while the remaining will be converted into ethanol. Are you able to understand? So rhizopus oryzae, what product it is giving? Lactic acid. Lactic acid. From what? It is producing Glucose. lactic acid from glucose. Glucose. Majority of the lactic acid will be produced, but in smaller quantity, another product is also formed. What is that product? Ethanol. Ethanol. You have to remember this because in future you may get two options, lactic acid plus ethanol. If they are giving as an option, then you have to go for lactic acid plus ethanol. If they are giving only lactic acid, you have to go for lactic acid. Am I clear? Yes, ma'am. Okay, next bit. These questions are already asked, right? So you can expect the similarity in future papers also. Genetic material of cauliflower mosaic virus. What could be the genetic material? DSDN. D, DS. DS. Here DS means Double-stranded D. double stranded. SS means Single-stranded. single stranded. Very nice. So what could be the answer? Yeah, madam. A. You are saying RNA is present. You have to remember cauliflower mosaic virus genome is similar to humans. Means what genetic material do we have? DNA. DNA. ssDNA or dsDNA? DSDN. Yes, double stranded DNA. And the answer here will be A, B, C or D? C, ma'am. Yes? A. A? Somebody No. is saying A. C, madam. C. C is the correct answer. Why not D here? Because RNA is also present here, but in cauliflower it is absent. Only DNA is present. Basically, in viruses, there is only one type of genetic material. Either it can have DNA or RNA, but never both. It won't have both. Any virus. Okay. Next. And who discovered the phenomenon of transformation in bacteria? What is the answer, ma? A, ma'am. A, na? A. Page move అయిపోయింది. Okay. Phenomenon of transformation in bacteria. A, na? Transformation kada? Transformation ఎవరు చెప్పారు? గ్రిఫిత్ కదా? Griffith. సో ఆన్సర్ ఈస్ బి. ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటే ఏంటమ్మా? చెప్పండి. ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటే From one bacteria it is transformed to another. DNA. Genetic material. Transformation is transforming, that is okay. It is basically gene transfer mechanism. Yes or no? Conjugation, transduction and transformation. So what is happening in transformation, I am asking? Yes? Okay, what is happening in conjugation? Transfer of genetic material. From? Through? Conjugation tube. Yes. Genetic material is transferred from one bacteria to another bacteria through conjugation tube. That is conjugation. Now, define transduction. Transfer of genetic material through virus. Very nice. Bacteriophage. Bacteriophage is transduction. Similarly, define transformation. Yes? No definition? In this case also there is gene transfer, right? Two types Who is, who is helping in this transformation? Cell is taking up DNA from its surrounding. No one is helping. Okay? Cell is
taking up the DNA from the surroundings, and that foreign DNA, it is what do you say, getting recombined with the original genome. Their recombination is occurring. Okay, only thing what you have to remember about transformation is the DNA is taken up from the environment, from the surroundings. This much is sufficient. Okay, and who is the scientist? Who is the scientist? Griffith. Griffith. What is the bacteria he has worked? Streptococcus Streptococcus pneumoniae. One second, ma. Okay. Huh. So here you should remember, ma, whenever you will get something about transformation, Griffith is a scientist, and you have to remember R type, S type. Do you remember anything? What is R type? What is S type? R means rough, S means smooth. What it stands for? Why these terms? Yes? Terms ఎందుకు వచ్చాయి అక్కడ ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో? Okay, that was actually colony morphology, and S stands for smooth and R stands for rough. Smooth is due to capsule, presence of capsule, and rough is due to absence of capsule, and capsule is responsible for what do you say? Pathogenicity, to causing, for the ability to cause the disease. That capsule is required by this Streptococcus pneumonia. This is a small story about this transformation. Now we are moving on to next bit, that is neomycin. It is produced by which organism? Neomycin is produced by which organism? Okay, so here you have seen this cream. చూసారా మార్కెట్ లో? ఎప్పుడైనా చూసారా అమ్మా? యాంటీబయాటిక్ క్రీమ్ ఉంటది, నియోస్పోరిన్, నియోమైసిన్. విన్నారా ఎప్పుడైనా? దట్ ఈస్ యాంటీబయాటిక్. Yes, madam. Okay. So this is produced by the organism Streptomyces fridei. దాని పేరేంటి? Streptomyces fridei. గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నియోమైసిన్ ఏది ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది? Streptomyces fridei. This is an actinomycetes. ఏంటమ్మా? Actinomycetes. It binds to 30S ribosomal subunit. సరే, ఇందాక మనం చూసాం కదా, what was that? Penicillin. Penicillin, how it is acting? It is acting on the peptidoglycan, right? So neomycin is acting on 30S, it is binding to 30S ribosomal subunit. See, this is the ribosome. Yes. This is 50S. Larger subunit is 50S subunit. Smaller subunit is 30S. So this 30S. neomycin is binding to the 30S subunit, and it is making this machinery to misread the code. అంటే కోడ్ కరెక్ట్ గా చదవకుండా చేస్తుంది. అర్థమైందమ్మా? నియోమైసిన్ ఏం చేస్తుంది? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇట్ ఈస్ బైండింగ్ టు 30S subunit, and it is making the machinery to misread the code. రాంగ్ అమైనో యాసిడ్ ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు ప్రోటీన్ స్ట్రక్చర్ మారిపోతుంది, ప్రోటీన్ ఫంక్షన్ మారిపోతుంది. ప్రోటీన్స్ మారినప్పుడు ఆర్గానిజం, లీథల్ ప్రోటీన్స్ ప్రొడ్యూస్ అయినప్పుడు ఆర్గానిజం చనిపోతుంది. రైట్? సో నియోమైసిన్ విచ్ క్లాస్ ఆఫ్ యాంటీబయోటిక్? ఇది అమైనోగ్లైకోసైడ్ యాంటీబయోటిక్. అండ్ డిఫరెంట్ క్లాసెస్ ఉంటాయి యాంటీబయాటిక్స్ లో కూడా. సో నియోమైసిన్ అనేది అమైనోగ్లైకోసైడ్ క్లాస్ లోకి వస్తుంది. ఇక్కడ అర్థమైందమ్మా? వాట్ వాజ్ ద క్వశ్చన్? Neomycin, which organism is producing? Answer is Streptomyces fridei. Is this clear? Yes, ma'am. ఎక్కడ బైండ్ అవుతుంది ఈ నియోమైసిన్ వెళ్ళి సెల్ లో? 30S 30S subunit mধ্যে 30S ribosome. subunit కి బైండ్ అవుతుంది. ఏం చేస్తుంది? సెల్ ని misread Misread చేసేటట్టు of చేస్తుంది. code. దానివల్ల ఏమొస్తాయి? lethal proteins. వెరీ నైస్.
నెక్స్ట్ ఇన్ డ్రోసోఫిలా మెలనోగాస్టర్ లింకేజ్ వాజ్ డిస్కవర్డ్ బై, ఎవరు డిస్కవర్ చేశారు లింకేజ్? మోర్గన్. రైట్. యాక్చువల్ గా ఇక్కడ ఒక చిన్న స్టోరీ ఉందమ్మా. మార్గన్ ఈ ఫ్రూట్ ఫ్లైస్ డ్రోసోఫిలా పైన వర్క్ చేసినప్పుడు, ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక డ్రోసోఫిలాకి కొంచెం కళ్ళు డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయన్నమాట. నార్మల్ గా అన్నిటికీ రెడ్ ఐస్ ఉంటాయి, బ్రైట్ రెడ్ ఐస్ ఉంటాయి. ఒక దానికేమో వైట్ గా ఉన్నాయి, ఏందబ్బా దీనికి ఇది ప్రాబ్లం అయింది అని చెప్పేసి హీ స్టార్టెడ్ హిస్ వర్క్. సో అట్లా ఆయన క్రోమోజోమ్ థియరీని చెప్పారు. సో ఆయన చాలా వర్క్ చేశారు. సో దిస్ వాజ్ అబౌట్ మోర్గన్. స్టోరీ చెప్తే ఏంటంటే మీకు గుర్తుండిపోతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ లింకేజ్ ఎవరు చెప్పారు డ్రోసోఫిలాలో? ఏ సైంటిస్ట్ చెప్పారు? మోర్గన్. ఓకే, ఆ ల్యాబ్ ని మోర్గన్స్ ఫ్లై ల్యాబ్ అని అంటారు. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈస్ నాట్ యూజ్డ్ యాజ్ అ వెక్టర్ ఇన్ జీన్ క్లోనింగ్. ఇందులో ఒకటి జీన్ క్లోనింగ్ లో వెక్టర్ గా యూజ్ కాదు. ప్లాస్టిడ్. వెరీ నైస్, వెరీ నైస్. దిస్ ఈస్ ప్లాస్టిడ్. ప్లాస్టిడ్ అంటే క్లోరోప్లాస్ట్ లాంటివి, పిగ్మెంట్స్ ఉన్నవి. ఓకే, ప్లాస్మిడ్ అంటే ఎక్స్ట్రా క్రోమోజోమ్. దిస్ ఇస్ ప్లాస్మిడ్. దిస్ ఇస్ ప్లాస్మిడ్ అంటే ఇక్కడ మీరు వేరే సీక్వెన్స్ ని యాడ్ చేయొచ్చు. మరి ఇక్కడ యాడ్ చేయొచ్చా? యాడ్ చేయలేరు. దెన్ వాట్ వాజ్ ద థర్డ్ ఆప్షన్? కాస్మిడ్. కాస్మిడ్ అండ్ ఫాజ్. దిస్ ఇస్ కాస్మిడ్. ఓకే, కాస్మిడ్ అంటే ఏంటి? ఎందులో అయితే కాస్ సైడ్స్ ఉంటాయి కదా, దిస్ ఇస్ కాస్ సైడ్. ఓకే, ఎందులో అయితే కాస్ సైడ్స్ ఉంటాయో వాటిని కాస్మిడ్ అంటారు. దెన్ ఫాజ్మిడ్ అంటే యునో, ఎస్, ఫాజ్ అంటే తెలుసు కదా, బ్యాక్టీరియా ఫాజ్. రైట్, దిస్ ఇస్ బ్యాక్టీరియా ఫాజ్. ఇందులో ఉన్న ఇక్కడ కూడా మీరు సీక్వెన్స్ ని యాడ్ చేయొచ్చు. సో మూడిట్లో యాడ్ చేయొచ్చు. ఫాజ్మిడ్ లో యాడ్ చేయొచ్చు, కాస్మిడ్ లో యాడ్ చేయొచ్చు, ఇంకా ప్లాస్మిడ్ లో యాడ్ చేయొచ్చు. అండ్ ఇన్ విచ్ వన్ యూ కాంట్ యాడ్? ఎస్, ఇట్ ఈస్ plastid. Very nice. And which of the following is a Shine-Dalgarno sequence? ఎప్పుడైనా పేరు విన్నారా Shine-Dalgarno sequence? ఎస్ మ్యామ్. ఎక్కడ ఎక్కడ విన్నారు? రిపీటెడ్ కోడాన్స్. రిపీటెడ్ కోడాన్స్? నో, రాంగ్. ఎవరైనా ఆన్సర్ చేయండి, ఐల్ బి వెరీ హ్యాపీ. Shine-Dalgarno sequence ఎక్కడ చదివారు మీరు? అంటే ఏంటి? ఇక్కడ బాయ్స్ లేరమ్మా, ప్రకాష్ తప్ప. అరీబ్ జమాల్ ఎవరు? మ్యామ్ ఇట్స్ మీ. అమ్మాయా? ఎస్ మ్యామ్. ఓకే, రైట్. సో Shine-Dalgarno సీక్వెన్స్ అంటే ఇట్ ఈస్ ద సీక్వెన్స్ ప్రెసెంట్ ఆన్ RRNA. RRNA అంటే ఏంటి? రైబోజోమల్ RNA. ఓకే, మీకు ప్రోటీన్ సింథసిస్ అప్పుడు మనం ఇందాక ఒక పిక్చర్ చూసామా? పిక్చర్ పెట్టానా నేను? అది ప్రోటీన్ సింథసిస్ అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇక్కడ ఏమైందమ్మా? దిస్ ఈస్ mRNA, దిస్ ఇస్ రైబోజోమ్. అవునా? ఈ mRNA వచ్చి రైబోజోమ్ కి బైండ్ అవ్వాలా? ఫస్ట్ అవ్వాలా వద్దా? ఎక్కడ బైండ్ అవ్వాలి? ఇందులో ఈ 30S దాంట్లో మీకు ఒక RRNA సీక్వెన్స్ ఉంటది. ఆ RRNA సీక్వెన్స్ కి mRNA వెళ్ళి బైండ్ అవుతుంది. సారీ, mRNA పైన ఉండే సీక్వెన్స్ something, the binding sequence between these two sites is called as Shine-Dalgarno sequence. That is, the sequence is present on mRNA which binds to RRNA. Okay na? Shine-Dalgarno sequence అనేది it helps in binding to mRNA పైన ఉంటుంది. It helps in binding to RRNA. ఇక్కడ చూడండి చాలా క్లియర్ గా ఇచ్చారు. This is the sequence. ఇది దేనిపైన ఉంది? mRNA. దేనికి బైండ్ అవుతుంది? రైబోజోమల్ RNA. 16S RRNA కి బైండ్ అవుతుంది. ఈ 16S RRNA ఎక్కడ ఉంది? రైబోజోమ్ లో ఉంది. RRNA కదా, అంటే రైబోజోమ్ లో ఉంది. రైబోజోమ్ లో ఎక్కడ ఉంది? స్మాలర్ సబ్ యూనిట్ లో ఉంది. ఓకేనా? అర్థమైందా? mRNA వెళ్ళి 16S RRNA కి బైండ్ అవుతుంది.
సో ఆ సీక్వెన్స్ ని షైన్ డాల్గనో సీక్వెన్స్ అంటారు. వాట్ ఈస్ ద సీక్వెన్స్ హియర్? AGGU. సో ఆన్సర్ ఏంటి ఇక్కడ? ఆప్షన్స్ ఏమి ఇచ్చారు మనకి? AUG, AGG, UGG, UGA. ఇందులో ఏదమ్మా ఆన్సర్? AUG కాదు, AGGA. ఓకేనా? నెక్స్ట్ గుర్తుంటుందా ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఓకే. నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ మోస్ట్ కామన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ DNA? ఇవి DNA. ఇందులో ఏది మీరు చదివింది? BDNA. వెరీ నైస్. ఓకే, కామన్ ఫార్మ్ ఏది? BDNA. మర్చిపోవద్దు. ఓకే. నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ బేస్ డు నాట్ కంటైన్ అమైనో యాసిడ్? ఇట్లా అయితే గుర్తుండదు జనరల్ గా, కానీ ఇక్కడ చూడండి, అమైనో గ్రూప్ ఎక్కడ లేదు. అమైనో గ్రూప్ అంటే ఏ గ్రూప్ అమ్మా? NH2. NH2 అడినిన్ లో ఉందా? ఉంది. నెక్స్ట్ బిట్ ఏంటి? సైటోసిన్. సైటోసిన్ లో NH2 ఉందా? దీనిలో లేదు మ్యామ్. సైటోసిన్ లో ఉందా? సైటోసిన్ లో ఉంది. గ్వానిన్ లో ఉంది. థైమిన్ లో ఉందా? లేదు. సో ఆన్సర్ ఈస్ థైమిన్. హియర్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ అమైనో గ్రూప్ ఈస్ అబ్సెంట్ ఇన్ థైమిన్ అండ్ యూరాసిల్. రెండిట్లో లేదు. మీకు ఫ్యూచర్ లో ఏది అడిగినా అంతే, వాళ్ళు మార్చి అడగొచ్చు. థైమిన్ దగ్గర యూరాసిల్ ఇవ్వచ్చు. అర్థమైందా? DNA లో ఏ బేసెస్ ఉంటాయి? ఏమేమి ఉంటాయి చెప్పాలి తొందరగా. RNA లో అడినిన్, గువానిన్, యూరాసిల్ అండ్ సైటోసిన్. తిరుపతి సార్, సార్ ఉన్నారా? మేడం. ఇక్కడ పవర్ కట్ అయింది, సో we have to stop. Okay, no issue, madam. Thank you very much. Remaining will continue tomorrow, madam. Yeah, sure. Okay. So, my dear friends, madam has clearly explained in previous what madam has explained about the archaebacteria. Now, these are the most important questions, damn sure questions for our CPGET and also JL, DL, other competitive exams, my dear friends. So, better you have to listen, even though we'll send a YouTube video link in our WhatsApp group, my dear friends. Okay, madam, thank you very much sparing your valuable time today. So Thank you all. Tomorrow we will Thank you all. Please encourage your friends, ma'am. Thank you, ma'am. Please encourage your friends to attend. Yes, Tomorrow same class time. timings will be informed. Yeah. Tomorrow Thanks. same time. Yeah, sure. Right, madam. Right, madam. Thank you.